right, colleagues, welcome to the Global Coalition to Address Synthetic Drug Threats. This is Working Group 3 meeting for the West region. My name is Brian Morales, and as I try to set up my slides here, I want to begin by thanking you all for your dedication to this process, to these meetings, to this activity, to this initiative. I want to thank our INL colleagues, first and foremost, Sarah Finmore and Bill McGlynn, for all of their work and support as the permanent Global Coalition team, along with myself over the past year, and the broader INL team that has supported. The technical moderators, Connie, Henke, Cyril, all of the interpreters, State Language Interpretation Services, and Patrick Tapia. This has been a big effort, and there are so many people to thank. But I want to start first and foremost in of course, thanking our team for that. I have some announcements I'd like to share with you all before we get started. I know we're a little bit behind. This is the final meeting of the Global Coalition working groups and sub-working groups, but it's not the end of the coalition. Today, we're going to be hearing the vision for the future. We're going to be hearing some reflections from the co-chairs. We have just heard a presentation from the director of the new European Union Drugs Agency, Alexis Gustave. We're thrilled for the establishment of the new agency. And we have some big things coming up in 2024. A UN General Assembly side event, a year one report release toward the end of the year, regional events, and we are going to be looking at specific lines of action that we're going to be taking forward for all of your organizations to consider. On the General Assembly, on the margins of the 79th UN General Assembly High-Level Week, the United States will host a side event for the Global Coalition to recognize the work accomplished to date by the coalition and to mobilize further action to tackle synthetic drug threats. To demonstrate the importance the United States places on this issue, we anticipate President Biden will be hosting this event. With that in mind, we are seeking participation from heads of state from countries participating in the coalition and encourage countries to send their highest representative to participate in the event. Invitations will go out shortly once we finalize the event's date and time. With the invitations, we will circulate a pledge for countries to take actions within their own jurisdictions. We hope that this pledge is something that your countries can support. I want to read the text of the pledge very quickly so that we have the benefit of interpretation. Launched in July 2023, the Global Coalition to Address Synthetic Drug Threats is an international effort to counter the global threat posed by synthetic drugs like fentanyl. Under the auspices of the coalition, over 150 countries and international organizations have joined forces to disrupt the illicit production, distribution, and sale of synthetic drugs and their precursors and the criminal networks that traffic these drugs, detect emerging drug threats, and promote public health interventions to prevent and reduce illicit drug use and associated health-related problems. In order to further these efforts, we, the following undersigned coalition members, pledge to take the following actions within our own jurisdictions. 1, regulate all synthetic drugs and precursor chemicals placed under international control by the United Nations Commission on Narcotic Drugs. 2, review relevant policies, regulatory and legal authorities, identify gaps that impede the effort to effectively address the synthetic drug threat, and take appropriate actions to close those gaps. 3, expand public-private partnerships in the ongoing work to secure supply chains and disrupt drug trafficking, including by encouraging know your customer best practices and protecting against illegal activity with the chemical, pharmaceutical, shipping, consignment mail, social media, and financial sectors. 4, share relevant information regarding suspicious shipments or trafficking of drugs with the appropriate international and regional entities. 5, develop and expand mechanisms to monitor real-time data on trends in illicit drug use and commit to share that data as appropriate regionally and internationally. 6, expand quality, access, and availability to treatment
and other public health measures, including overdose prevention medication, to protect against drug-related illnesses and deaths, and expand training for the public health workforce addressing substance use. 7, support as appropriate international capacity building efforts consistent with available resources and authorities. We hope you can all sign on to that at the UN General Assembly. If you would like a copy of this document, it's located when you sign into your portal on the Coalition website. I have placed it under the different sub-working groups. Now, what's left to accomplish are the 3 areas of work that we discussed at last month's meeting. We will have collective meetings of the coalition moving forward, but they will be limited. We will have regional meetings as well, organized by regional organizations, and concrete lines of action as well. And we have a new section for the calendar called Upcoming Events. I encourage you all to consult that regularly and take a look at all of the different activities that we have planned. Lines of effort, places you can register and participate will also be placed on this calendar over the weeks and months to come. So please check in regularly with these. I thank you very much for your time. I'm going to stop sharing my screen, and I'm going to now turn it over to our co-chairs for the different sub-working groups and working groups. For sub-working group 3.1, Ingadora Sigfusdottir passes her regrets that she could not be with us today, but I see our other co-chair, Carolina Bruce Almada, is here with us. Caro, over to you. Thank you for joining us today. Hola Brian, mucho gusto y hola a todos y a todas. Sí, lamentablemente Ingadora no nos pudo acompañar, pero estuvimos reunidas preparando esta reunión. Nos interesa profundamente plantear, insistir o profundizar lo que planteamos cuando nos reunimos en Tesalónica, ¿no? Que dice relación con poder articular, y esta reunión ha sido muy interesante en eso, articular el trabajo de los distintos grupos de la coalición, porque es impensado hacer prevención si no tenemos en consideración qué está pasando con los datos, qué nos están diciendo los datos, cómo podemos interpretar esos datos y cómo podemos generar datos localmente para tomar buenas decisiones. Y también he pensado hacer prevención desconociendo todos los temas legislativos y de control que si bien no están a cargo nuestro y no debieran estar nunca a cargo nuestro, sí tenemos que hacer una mirada integral, porque cuando trabajamos en las localidades, cuando trabajamos en los territorios, en los barrios, en las comunas, no podemos separar lo que pasa en esas relaciones, ¿no? En esas comunidades. Entonces, dicho eso, creemos interesante insistir y plantear el tema de la toma de decisiones basadas en datos que ojalá sean producidos localmente, y por eso las alianzas con los observatorios de los distintos países son fundamentales, pero también poder generar espacios de acompañamiento de acuerdo a los niveles de desarrollo que tienen los distintos países en la implementación de programas preventivos orientados, basados, informados en evidencia, ¿no? Algo pasa entre la decisión de implementar un programa basado en evidencia que tiene que estar fundada en datos locales eh, y los resultados. Y cuando decimos que algo pasa allí, es que no basta tomar buenas decisiones, sino que esas decisiones se tienen que acompañar, tienen que haber procesos de asesoría, tienen que haber procesos de reflexión. Tenemos que estar constantemente formando a los equipos y formándolos no solo en elementos conceptuales y metodológicos, sino también formándolos en la reflexión constante para la toma de decisiones, ¿sí? Las reflexiones el detenerse a pensar qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos prevención basada en evidencia, no es solo el inicio
en la selección del programa y no es solo al final para analizar los resultados, ¿no? Y en eso nos parece que los encuentros regionales que se proponen deben estar orientados y podríamos organizarlos en función de cuáles son los acompañamientos específicos que requieran los Just países. a moment, please, because we have Perdón. no interpretation into English. I apologize. Ok. Pensé que estaba hablando muy rápido, que Is it capaz. better, the sound? Yes, I think it's better now. Thank you. Ya. También voy a hablar más lento para no complicarlos tanto a los intérpretes. Eh, me quedé en... tenemos que organizar y sería muy interesante que los encuentros regionales se pudieran organizar en función de temas específicos y que pudiésemos generar comunidades de aprendizaje entre los países, ¿no? Hay países que tienen un mayor desarrollo en un determinado ámbito de la prevención basada en evidencia, que sin duda podemos generar alianzas muy virtuosas para poder transitar y fortalecer la prevención basada en evidencia en las distintas regiones. Con Inga también estuvimos conversando y lo mencionaba, perdón, se me fue el nombre de nuestro anterior expositor, la importancia de la participación de las comunidades en las decisiones que tomemos respecto de la prevención, ¿no? Nada para nosotros sin nosotros, es posible transversalizarlo a todas las intervenciones que realizamos, ¿sí? Desde las intervenciones de prevención universal hasta eventualmente algunas intervenciones más específicas y especializadas, sobre todo cuando hablamos de trabajar drogas específicas, ¿no? En general, nosotros cuando hablamos de prevención, hablamos de afectar factores protectores y disminuir factores de riesgo. Y eso pudiese parecer que es muy general, ¿no? Vamos a trabajar todos los factores protectores y vamos a disminuir todos los factores de riesgo. Pero tenemos que tener en consideración cuáles son los patrones de gestiones de riesgo y cuáles son los patrones de protección y de riesgo con determinadas situaciones y determinadas sustancias, ¿no? Y eso también es muy importante cuando tomamos las decisiones eh, de ciertos programas basados en evidencia. Efectivamente, vamos a abordar factores protectores generales en todo sentido, sí, pero nos tenemos que dedicar también a mirar y a saber cómo vamos a prevenir ciertas conductas que pudiesen ser de riesgo y que pudiesen estar asociadas a sustancias más específicas, ¿no? Déjenme chequear mis apuntes con Inga, porque para que no se me vaya nada, creo que lo hemos planteado todo, la necesidad de tomar decisiones basadas en datos, pero esas decisiones no son solo al inicio y al final de las intervenciones. La necesidad de compartir con las comunidades eh, también los resultados de las intervenciones y también situarnos como entidades, organismos, equipos profesionales que acompañamos trayectorias, en nuestro caso, trayectorias preventivas en la vida de las personas, ¿sí? No somos los expertos que venimos a decirles a las personas qué es lo que tienen que hacer. Manejamos un poco más de información, ¿no? Porque nos hemos formado conceptual y metodológicamente en eso, pero acompañamos trayectorias de vida y esas trayectorias de vida tienen que ser profundamente reflexionadas con las comunidades y alimentadas por análisis y estudios que podamos ir generando. Eso, Brian, y a los participantes. No sé si Camila querrá agregar algo que también hemos estado ahí conversando en las reuniones preparatorias. Creo, Caro, que cubriste todo lo que hemos venido hablando con Ingadora y con todos. Thank you. Thank you so much, Carol. My thanks to Ingadora, to Camila, and to all on the prevention side. Let me turn it next to Subworking Group 3.2. I see Dr. Nicholas Priest is here with us. Thank you so much for joining us. Over to you.
Bonjour Brian, bonjour à tous. Merci beaucoup. Une nouvelle fois, je voudrais d'abord remercier les autorités américaines pour l'initiative que vous avez prise en 2023. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont participé au travers de nos réunions et qui ont pu apporter à nos réflexions des éléments particulièrement intéressants qui nous amènent à clôturer cette année avec un certain nombre de pistes. Grâce à cette Global Coalition, nous avons davantage pris la mesure des enjeux, on a amélioré nos connaissances, on a partagé nos craintes, mais aussi nos espoirs et nos pistes de solutions. On a aussi vu tout l'intérêt de nous mobiliser ensemble. Je l'avais dit à Thessalonique, et je crois que tout le monde ici le partage, les drogues évidemment n'ont pas de frontières et les drogues de synthèse sont sans doute malheureusement l'avenir des drogues. À ce stade, au-delà des conclusions de notre groupe de travail, je voudrais insister sur 3 priorités qui me semblent incontournables et un principe d'action. La première priorité, c'est de créer les conditions pour débanaliser l'usage des drogues de synthèse, mais aussi l'usage des drogues en général dans la société. C'est aussi vrai pour le tabac et l'alcool. Dans mon pays, on aborde la question de la manière la plus globale possible, j'aime à le rappeler. Et ce n'est pas un point à négliger, car cette question est une question qui traverse toutes nos sociétés. Un effort pédagogique global doit être poursuivi, avec nuance, avec subtilité, pour convaincre le plus grand nombre qu'il faut jouer un rôle dans un tel processus, sans dramatisation, sans caricature. La deuxième priorité, elle a été abordée longuement dans nos travaux du groupe 2 comme du groupe 3, c'est de renforcer la prévention primaire en direction des enfants, en direction des adolescents et des groupes les plus vulnérables. Je suis convaincu que l'initiation et la poursuite de la consommation de drogue n'est pas un phénomène inéluctable sur lequel nous n'avons pas de pouvoir d'action. La troisième priorité est pour moi de lutter contre la stigmatisation des consommateurs dépendants, les protéger à court terme des complications les plus graves, comme les overdoses, et les aider à plus long terme à vaincre leur addiction et à trouver ou retrouver leur place dans nos sociétés. Le principe que je souhaite rappeler, c'est de nous baser sur la science. Beaucoup l'ont dit. Face à des questions qui sont souvent marquées par des représentations, des idéologies et des intérêts financiers. À travers nos rencontres mensuelles, nous avons mesuré que les initiatives fondées sur des preuves ou prometteuses existent partout. Certaines s'adressent à tous, d'autres à certaines populations, d'autres encore à certains milieux de vie. Nous baser sur la science signifie aussi que quand nous ne savons pas ou quand nous pensons détenir des solutions qui ne sont pas éprouvées, nous devons produire plus de connaissances grâce à la recherche et à l'évaluation. La deuxième année de la Global Coalition doit, selon moi, déboucher sur des réalisations désormais concrètes et opérationnelles. Des réalisations pour lesquelles nous pourrions faire plus et plus vite que les autres cadres internationaux existants. Certaines approches sont clairement envisagées car ce cadre global ne doit pas trop s'éloigner des réalités et des priorités de chacun. Mais l'important est désormais de délivrer des solutions à des problèmes précis, même si ces solutions sont partielles, voire modestes. Prenons le risque de choisir quelques priorités et de nous donner des objectifs précis, atteignables et à forte valeur ajoutée pour améliorer notre efficacité en matière de prévention, de réduction des risques et des dommages ou de traitement. Faut-il par exemple développer un programme mondial ou des programmes régionaux de mise à disposition de l'analoxone et des médicaments de substitution aux opiacés? Faut-il un programme de recherche encore plus ambitieux que ce qui existe pour la mise au point de traitements efficaces contre la dépendance aux stimulants? Devons-nous développer encore dans différentes langues et selon différentes approches culturelles de nouveaux outils de sensibilisation et de formation pour améliorer les connaissances des professionnels et la qualité des prises en charge? Voilà quelques exemples. Pour terminer, je me permets d'attirer votre attention sur 2 points. Nos choix seront aussi guidés par la question des coûts et de l'efficience de notre investissement. Nos ressources financières ne sont pas infinies. Nos politiques suivront d'autant plus nos propositions que nous aurons pris en compte cette dimension économique. Mais nous devons aussi envisager cette question des coûts et l'angle économique sous l'angle de la solidarité entre États et régions. À Thessalonique encore, j'avais pris l'exemple des mécanismes mondiaux de solidarité pour le financement de la recherche, de l'accès au traitement dans le domaine du VIH, de la tuberculose et du paludisme. Il me semble important de réfléchir, si nécessaire, à la mise en place de tels dispositifs.
Cher Brian, en tout cas, et toutes et tous, je vous renouvelle encore tous mes remerciements. Ça a été une année riche, intense, intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Thank you so much, Dr. Priest. Very much appreciate your leadership and guidance over this past year. Now I want to turn it over to Dr. Yuri Cutipe from Peru, the other co-chair from Subworking Group 3.2 as well. Over to you, Yuri. Muchas gracias, Brian. Buenas tardes o buenos días a todos los colegas que están participando, en especial a Nicolás, con quien hemos compartido el conducir, el facilitar este espacio de diálogo entre expertos de los países en estos últimos meses. Y reitero los agradecimientos también que Nicolás ha hecho a las diferentes personas e instituciones que han estado presentes en todo este proceso y que realmente ha generado un revuelo a nivel internacional respecto a la importancia que tiene este momento para poder hacer frente a no solo la amenaza, sino a una realidad que es que en muchos países las drogas sintéticas vienen ya constituyéndose en un problema de salud pública, ¿no? Solo quería complementar lo mencionado por Nicolás respecto a el tratamiento, los retos que tenemos que se han discutido en este espacio durante varios meses. Solo reforzar la necesidad que hay de fortalecer nuestra capacidad de respuesta, la capacidad de respuesta de nuestros servicios, de nuestras redes de servicios. Las drogas sintéticas, digamos, es un reto más para los servicios sanitarios, ¿no? Que se suma y que obviamente pone en evidencia también las debilidades que se viene arrastrando para la atención en general de las poblaciones que ya tienen problemas de salud por consumo de drogas. De modo que, digamos que esta amenaza significa también, genera la ventaja de dar una nueva mirada nuevamente a nuestros sistemas de salud, a nuestros servicios de salud o los servicios de atención para personas con problemas de consumo de drogas, ¿no? En ese sentido, pienso que, como también lo ha dicho Carolina, para el tema de prevención y ahora para el tratamiento, hay la necesidad como que de enfocar lo que venimos haciendo también mirando estas necesidades específicas de las poblaciones que empiezan a consumir drogas sintéticas, ¿no? Entonces, que tienen, digamos, retos, nos generan retos, como lo mencionado por Nicolás, de asegurar que los países puedan tener la disponibilidad de, especialmente de recursos estratégicos como son los medicamentos para el tratamiento de algunas de estas drogas sintéticas, ¿no? Como lo mencionado respecto a la naloxona, o, en fin, los medicamentos que se requieran. Pero también el tener estándares para el tratamiento de digamos, o el manejo de los problemas de salud específicos por drogas sintéticas. Creo que este esfuerzo podríamos también impulsarlo desde este grupo de trabajo, ¿no? El generar espacios o posibilidades o recursos que pueda hacer que se generen estos estándares específicos para el tratamiento, ¿no? En el caso de drogas sintéticas, especialmente las más prevalentes, y que esto posibilite hacer una revisión de las normas nacionales o de los estándares, no solamente respecto al manejo, sino a la perspectiva del tratamiento mirando a la recuperación, ¿no? Y que pueda en esto involucrar justamente a las personas que en su propio proyecto de retornar a la salud, involucrar a las poblaciones que sufren por estos problemas de
consumo de drogas sintéticas. Y finalmente eso también nos lleva a pensar en las necesidades de financiamiento, como que lo hemos hablado varias veces. Como Nicolás ha mencionado, los recursos no son infinitos, menos en países de menor desarrollo económico, ¿no? Entonces, de modo que hay como la necesidad de fortalecer también la capacidad de respuesta de en salud, ¿no? O de tratamiento a las personas que consumen drogas. Y eso podría, digamos, impulsarse también desde este grupo, cómo es que puedan formarse como fondos rotatorios para fortalecer la capacidad de respuesta, de modo que los proveedores de servicios que en nuestros países, dadas las dificultades de los estados, están en manos de privados, puedan llegar a los estándares de calidad a través también del financiamiento rotatorio, ¿no? Entre países, de un fondo de financiamiento rotatorio que obviamente mejore la calidad de los servicios, ¿no? En fin, creo que son retos que desde este grupo y subgrupo podríamos también ir asumiendo, además de seguir intensivamente promoviendo o haciendo incidencia política en nuestros países y en los organismos supranacionales, ¿no? Para justamente generar estas nuevas oportunidades. Muchas gracias, Brian, muchas gracias, Nicolás, y a todos los colegas, los compañeros, las compañeras que hemos estado acompañándonos durante este proceso. Thank you so much. Very much appreciate it, Goody. Now I'm going to turn it to our next sub-working group co-chair. We're moving to 3.3. I understand Justice Henderson is not able to join us today, but we do have our other co-chair, Giovanna Calderón Altamirano from Costa Rica. Giovanna, over to you. Muchísimas gracias, Brian. Muy buenos días y muy buenas tardes para todos y todas las que nos acompañan en esta sesión. Creo que hay que empezar, como lo han hecho los otros colegas, agradeciendo por este enorme trabajo que se ha venido realizando durante todo este periodo, y ese agradecimiento extenderlo a INL en la persona de Brian el día de hoy por su gran liderazgo y a todo el equipo de trabajo. De igual forma, a todos las y los copresidentes que han estado en esta ardua labor, a la CICAD por la oportunidad brindada de trabajar como copresidenta en este grupo en el marco de la coalición global durante este año. Y aquí debo detenerme a hacer una mención especial a Elisa Rubini, quien ha sido el soporte del juez Henderson y mío durante este arduo trabajo, porque sin duda ella es la que siempre está pendiente de que cumplamos con todo en tiempo y de que tengamos un subgrupo que va en línea con lo que se ha pedido en esta coalición. Lo que hemos avanzado tanto virtualmente como en el trabajo presencial que tuvimos en Grecia nos confirma que existe un compromiso y una voluntad de seguir adelante con la importante labor de la coalición. Se ha destacado la realidad con respecto a la situación de las drogas sintéticas en los diferentes países, y creo que esto es de resaltar, porque a pesar de que los países tienen realidades diferentes, también hay algunas que son comunes, y esos patrones que son comunes son los que nos permiten tener una mejor colaboración con el intercambio de experiencias. En lo que se refiere a nuestro grupo de trabajo específico, el 3.3, que es dirigiéndose a las poblaciones en contacto con el sistema de justicia criminal, incluyendo alternativas al encarcelamiento, se ha dialogado bastante sobre los diferentes modelos y buenas prácticas desde los países que implementan estas iniciativas de alternatividad penal durante las diferentes etapas procesales. Lo hemos podido ver incluso desde antes de que se judicialicen los procesos, durante la etapa de judicialización
e incluso ya en el cumplimiento de una pena. Y que definitivamente en cualquiera de estas etapas podemos intervenir y de una u otra forma generar prevención, sea desde la prevención primaria, secundaria o terciaria. Destacamos que desde este punto de vista internacional es beneficioso seguir compartiendo las buenas prácticas y también los desafíos en la implementación de estas, para ir mejorando, ajustando y afinando cada una de estas iniciativas. Y algo que es muy importante que mencionaba Brian en otro de los grupos, y es que tenemos que pasar de compartir, de analizar a la práctica, al poder implementar de una u otra forma esas iniciativas que otros países han tenido éxito y que en el de nosotros nos podrían permitir continuar con la alternativa al encarcelamiento, dando una lucha verdadera contra las drogas sintéticas. Por eso consideramos que es fundamental el continuar con este intercambio de buenas prácticas, como lo es con la iniciativa de la Red Internacional para Legislación sobre Drogas, que justamente se estará lanzando próximamente como una de las iniciativas de la coalición global. También con los espacios de diálogo a nivel regional y con el apoyo de la CICAD, queremos seguir impulsando un intercambio sobre alternativas al encarcelamiento, dando respuesta a las necesidades de las personas en conflicto con la ley por delitos relacionados con drogas y facilitando la conexión con servicios de tratamiento y integración social, como el modelo de gestión de casos y atención integral, que creo que es un modelo que también durante las sesiones de la coalición pudimos conocer bastante desde la práctica, desde donde ya se está implementando como tal y los buenos resultados que están basados en evidencia. Desde la perspectiva de Costa Rica, no puedo dejar de mencionar el trabajo que se realiza para los procedimientos de justicia restaurativa, que es un enfoque socioeducativo para apoyar de una manera integral la inserción social de las personas, tanto a nivel familiar como de su comunidad, y con eso, evidentemente, afectar de forma positiva todo el país. Esto se desarrolla, como me han escuchado en otras oportunidades, con la colaboración y la articulación interinstitucional entre el Instituto Costarricense sobre Drogas, que es nuestro rector en políticas de drogas a nivel nacional, y también con el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, que tal vez lo han escuchado más como IAFA, que es nuestro rector en materia de salud, y con la intervención desde la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, que yo represento, del Poder Judicial. Y también dentro de este programa aplicamos el enfoque diferenciado de género y también de niñez y adolescencia, que me parece que es indispensable cuando hablamos de alternativas al encarcelamiento, tener nuestra visión en las poblaciones en condición de vulnerabilidad y con ciertas condiciones especiales que requieren de una atención especial dentro de la integralidad que permiten estos programas. Por eso, reiteramos el compromiso desde la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de seguir aprendiendo en conjunto, de poder implementar nosotros nuevas prácticas, pero también de poder transferir este conocimiento y poder colaborar con aquellos que vayan por el camino, ¿verdad? O que consideren que este es un modelo que les puede funcionar, porque hemos podido a lo largo de estos más de 11 años empezar sin tener una legislación específica, pero con buenas prácticas basadas en evidencia, con evaluaciones, dando resultados, y creo que toda esa experiencia que hemos tenido, como siempre lo dice el magistrado de la Corte Suprema de Justicia a cargo del tema, está a disposición de quienes quieran continuar compartiendo con nosotros. Entonces, desde acá, desde nuestra parte, la disposición para seguir trabajando con todos los países para compartir las buenas prácticas, los desafíos en esta materia de alternativa al encarcelamiento, y lo más importante, porque creemos que con esto cambiamos las vidas de las personas y eso contribuye a un mejor mundo. Y ahora, si me lo permiten, voy a leer las palabras que nos dejó el juez Henderson, que no quería tampoco perder esta oportunidad. Y antes de eso, quiero dar una felicitación al juez Henderson por la recién promoción que ha tenido, y tengo el honor de presentarlo en su nuevo cargo como el honorable
juez Henderson de la Corte de Apelación de Trinidad y Tobago, que es el rango más alto en su país en materia judicial. Entonces, extender esta felicitación y a continuación leo, abro comillas. Quisiera comenzar agradeciendo a mi colega copresidenta Giovanna Calderón, a la CICAD y a INL por todo el arduo trabajo. Ser el último en hablar tiene algunas ventajas y desventajas. Puede que piensen que ya he dicho mucho por parte de los copresidentes de otros grupos de trabajo. Sin embargo, hay puntos importantes que merecen ser validados y enfatizados. Destacamos varias veces la relevancia de la colaboración transversal entre los subgrupos de trabajo para abordar cuestiones de salud pública, pero también subrayamos la trascendencia de unir fuerzas con los grupos de trabajo del este y el oeste y ver a la coalición global como una. Hemos subrayado la importancia de continuar el impulso a nivel internacional, pero también es crucial que cada uno de nosotros y nosotras haga propio este legado en su trabajo diario a nivel nacional e internacional para seguir influyendo el espíritu y la urgencia de la coalición. Otra conclusión importante relacionada específicamente con la labor de nuestro grupo de trabajo 3 es la necesidad de ampliar la colaboración para fortalecer las instituciones y la capacidad de profesionales y del personal de apoyo en prevención, tratamiento, recuperación, integración social y alternativas al encarcelamiento. Se necesitan más esfuerzos para construir sistemas sólidos de monitoreo y evaluación que nos ayuden a generar evidencia tangible sobre lo que funciona, lo que podría expandirse a nivel nacional o replicarse en otros países y regiones. La evidencia también es crucial para persuadir a las personas que toman decisiones políticas a intervenir en prevención, tratamiento, rehabilitación, alternativas al encarcelamiento e integración social, vinculado a este tema con la política de drogas y movilizando recursos para la implementación de programas. A nivel regional, gracias al apoyo de la CICAD, estamos planeando aumentar la cooperación entre los estados del Caribe que están demostrando interés en la capacitación y el desarrollo del modelo de gestión del caso y atención integral. En Trinidad y Tobago, fuimos pioneros iniciando en el 2020 y ahora estamos en el proceso de consolidar oficialmente el programa como parte de los servicios ofrecidos bajo la División de Servicios de Libertad Condicional del Ministerio de Seguridad Nacional. Conectando este programa con mi trabajo diario, más recientemente en mi calidad de juez, hice una derivación directa de uno de mis casos al programa. Estoy seguro de que esta persona recibirá todo el apoyo que podamos ofrecer para tener éxito y no regresar al sistema judicial en el futuro. Este es un ejemplo concreto que quería compartir con todos ustedes sobre cómo el trabajo de la coalición es significativo y relevante al conectar políticas y prácticas, gracias a la acción de cada uno de nosotros en su propia capacidad. Concluyo mi intervención agradeciendo nuevamente a todos y todas y con un caluroso saludo desde Trinidad y Tobago. Bueno, muchísimas gracias por el espacio que nos han dado a ambos para expresarnos en esta sesión del día de hoy. Brian. Thank you so much, Giovanna and Justice Henderson. Those are wonderful words. I liked how you said that we are one coalition that unfortunately are stretched because of the time zone challenges that we find in our world. But if you are interested in seeing the other half of the discussion for this working group, you can join us in 13 hours when we have this meeting all over again with the next group. Now, I want to turn it over to the working group co-chairs, and I'd like to turn it over to Dr. Chris Jones from SAMHSA in the United States for his impressions as well. Thank you. Thanks so much, Brian, and really appreciate the partnership with State Department and INL in helping to coordinate this. Thank you to all the members of the work group, and in particular, thanks to the sub-working group co-chairs. You made our jobs as overall co-chairs very, very easy because you were really leading the work among the subgroups. Just a couple of reflections as we think about what happens next and how do we continue to build on the momentum. I think first, for those of you who are able to participate in the previous Workgroup 2's discussion on sort of data and emerging threats, and this has been shared by some of the sub-working group co-chairs, is that there is a real need to sync that work. Surveillance in data are not simply
for surveillance and data. They inform program policy. How are we responding? Are our efforts working? And so I think there is an opportunity to think about the efforts that may come from that and improving data sharing and information sharing and real-time identification of emerging substances. How does that get shared with the folks in this working group who are doing the work on the grounds, working in communities, working in policy to make sure that our policy is data-driven? So I think there's an opportunity for cross-collaboration there moving forward. I would also note that I think even across the three subgroups of this working group, there is a lot of opportunity for working together. And this is what naturally happens in communities. If you think about working with populations that have substance use disorders, people involved in the criminal justice system, sort of the downstream side of the working group, we know that if we can help people get into treatment, achieve recovery, that can be protective for the next generation. So that gets to the primary prevention perspective. We know parents who are incarcerated, people who are growing up in a home with parents that use substances or have a substance use disorder is a particularly strong risk factor for substance use for kids. So as we think about expanding treatment and recovery, it's not just for the individual that is struggling with substances, but it is also a benefit to individuals in the home as well as the community at large. And so I think moving away from thinking of, well, primary prevention sits over here, and then treatment and recovery sits over here, and harm reduction is over here. How do we recognize that we're all interdependent in our work in trying to achieve well-being, helping communities, individuals, and families thrive? So I think there's opportunities to continue to think about cross-collaboration, even within our working group. And in the US, like in many other countries around the world, we're in a very dynamic situation. The emergence of illicit fentanyl, methamphetamine, other synthetic drugs has really challenged how we think about our prevention work, our treatment work, our harm reduction efforts. And so it requires us to think in new and innovative ways. But it also requires us to learn from others. How are other countries navigating this experience? What can we learn from them? How can we share lessons learned for countries who are just starting to see synthetic drugs in their communities? What did we not get right? That might save you some time in not repeating mistakes that were made in the US. But the reality is that the risk of overdose and substance use related harms has never been higher, whether it's somebody using substances for the first time or somebody with a longstanding substance use disorder. And it just underscores the urgency of the collective work that we're all doing together. In the center where I work at SAMHSA, I lead the Center for Substance Abuse Prevention, and we've tried to take in our understanding of the epidemiology, the data, prevention science. We know that there is a foundation of evidence-based programs, policies, and practices. And we've prioritized three goals, which I think overlay nicely with this work group, which is preventing initiation of substance use in the first place, preventing progression of substance use to use disorders, and preventing and reducing harms. And so we are trying to operate in all of those areas, again, recognizing the interdependencies. So as we think about the work that moves forward, I think there is an opportunity, as the sub-working group 3.1 co-chair mentioned, and really thinking about not just at the individual level, but families, communities, the context that people are living. We call them social determinants of health in the US. Others might refer them as social drivers, but community context as a part of the prevention effort. If we are creating opportunities for education, opportunities for jobs, opportunities for stable food and housing, those can be part of the prevention approach to reducing risk for substance use. So we can really broaden the lens of partners that we work with in our prevention work. I think there is an opportunity to continue to focus in on the populations who are at the highest risk for harm. So those involved in the criminal justice system, individuals with substance use disorders. We've seen in the US context where when communities hone in on those higher risk populations, we can start to see population level changes in reducing overdose or overdose deaths. And so I think there's an opportunity to think about how do we continue to really focus where the risk and where the data tells us we can make the greatest impact while also doing the upstream prevention work.
I've noticed in all of the comments previous for this working group that there is a very strong desire to continue working together, to figure out what are mechanisms in which we can continue to share, a desire to engage Como virtually. podemos compartilhar desejo para maior engajamento. We have Portuguese and English channel, please. So continuing to work together to share best practices and learn. Again, I think there's an opportunity to build on things like the CHAMPS initiative that has rolled out as we think about sort of holistic approaches to prevention. How do we continue, as the last co-chair just talked about, engaging and thinking about alternatives in the criminal justice population, just recognizing the very high risk of that population. And really figuring out there's a lot that could be done. I think that's the big challenge in this space, is that there is much more that needs to be done than we have time to do. So continuing to think about how do we prioritize our work together? How do we continue to say this is an area that's really not explored well, and we need to dig into this and devote time to that. So just please know that certainly at SAMHSA and the U.S. Health and Human Services Department, we want to be partners in this effort, continuing to engage with countries to share the things that we've learned, to share resources and toolkits that we've developed, insights about what's happening in the U.S. context, what works in our context that might be applicable in others. But we're also keenly interested in learning from each of you to inform our efforts moving forward. So really appreciate all the work. I feel like this is the end, but also the beginning, because there is much, much more work to do together, and have appreciated all of the monthly meetings over the last year and hearing the different presentations. It's very encouraging that despite these very complex, urgent challenges, there's a global community coming together to say, we've got evidence, we've got science, we've got data on our side, we can make a difference, and we can work together to advance that difference across the globe. So really appreciate it. Thank you. I'll turn it back to you, Brian. Thank you, Chris. Very well said. Thank you very much for those comments. We have one more co-chair for Working Group 1. Hugo Gonzalez has been working with us. Now he's on travel, so he said he might tune in depending on what airport he's in, but I'll just pause for a moment to see if he's on. I didn't see him on the list. Hugo, are you with us? No. So in that case, I'm going to open it up for, we just have a few minutes left, 7 minutes left, but for any comments, reflections, discussions, ideas that the group has as we wrap up the Coalition West Group for a few minutes. Wadi, yes, over to you, please. Thank you very much, Brian. And I just want to mention a few words on behalf of the Prevention, Treatment, and Rehabilitation section. Myself, Giovanna, and Anya, Milos, who was joining, big thanks to all the co-chairs, big thanks to you also, Brian, in terms of opening this, and for the chairs. On my behalf, given that I was implicated in 3.1, I would like to pass a message also to the co-chairs of 3.1, Carolina and Ingadora, for the great work they're doing, and the great collaboration also with Camila and Mariano in terms of supporting the prevention thematic. But overall, on terms of PDRS, thank you very much for this opportunity. Of course, as United Nations, seeing a multilateral sort of movement addressing a specific problem that is global is something we cannot but applaud. In terms of systematic approach, we also kind of echo the message in terms of bringing all the different streams together. This response need to be multi-sectoral. As UNODC, we are moving to support this systematic approach because that's a different kind of technical assistance than technical assistance on one specific program. So maybe in the field of prevention through the CHAMPS initiative, through all treatment, through the Scale Up initiative, we're trying to move that systematic approach moving forward. Our international standards are at the disposal of all the member states. The UNODC WHO international standards are tools that are there, are available in terms of support. And our network of country and regional offices are also have their doors open for any sort of at least insight in the sense of what kind of support is needed, and we rely on the on this global coalition momentum to see how, as UNODC, we can approach at least the health response moving forward.
together. So thanks again, Brian, for this, and we look forward to further engagement in the next chapter. Thank you, Wadi. And I, of course, also, in addition to thanking the co-chairs, have to thank the IO coordinators, including yourself, for all of the work, and Camila and others as well. So thank you, Elisa, I see on the screen as well, Mariano and others from the international organizations, Jose Luis. So I see George or Jorge has his hand raised. Over to you. George, feel free to take the floor. You're still muted. Or Jorge. Now you're unmuted, but we cannot hear you yet. No? Jorge, we're having some issues with your audio. Feel free to use the chat as well if you would like to type something in. We'll come back to you. Any other comments or questions while we wait for George? So if not, I'm going to say in the minutes that we have left, this is, I mean, all of the working groups are very important. All the sub-working groups are very important. This is one working group that has had tremendous interest, enthusiasm. There's a lot of architecture that has already been built around addressing substance use globally. And we've been working as partners for many years. One thing the coalition has done is to bring us closer together, more intensified in our discussions, in our consultations, to bring new partners on the line. If you're new and you haven't, and you've missed some of the sessions, all of the sessions are recorded. They're available on our website. So please check that out. This coalition was able to create, to innovate, to look at where there have been gaps that are missing. In the prevention field around the world, we still have an issue of recruiting people that don't see themselves as prevention actors. And so that is something that we continuously, country by country, community by community, need to find ways to recruit the field, to train and mentor. We heard over and over again that there are tools, there's just curriculum, there are things that are missing, interventions they would like to have at their disposal. So the expansion of doing the prevention work in the field, doing evidence-based prevention, I think is critically important, and it will be something that we'll want to look at intensifying. Also, the innovation from UNODC on the CHAMPS, the systems approach, understanding and critically assessing, as we've been hearing, the REPS tool. There's new tools in our toolkit that we have to look at. So it's not just the intervention, it's the system and how we assess that. On the treatment side, we've created new networks, a global women's network, a global recovery network, just building on top of the global training and quality assurance work that we've done in the past. We have to intensify quality assurance for services that relate to treatment, to harm reduction work, expansion of harm reduction support services, and we need to find ways to better train that workforce. So the INL team will be looking at how we can expand and intensify and grow at scale the training initiative that we've been working on for some years. I think there's some new approaches that we're looking at that we'd like to consult with all of you on as next steps. And of course, alternatives to incarceration. Boy, there's been so many discussions. We launched a brand new organization, ACADI. I see Michelle there. There's a lot of enthusiasm, a lot of network, tremendous expertise from OAS, CCAD, from UNODC, from Colombo Plan, all coming together to promote something that was agreed to at UNGAS. It's going to be 10 years soon from the last UNGAS session. But it's the time. It's the time for really an intensification of the work with ATI. And there's so much enthusiasm and so many criminal justice partners that want to intensify that work. So from the public health side, it's more than just stay tuned. It's start signing up for these initiatives as they start coming forward. The calendar that I mentioned earlier on the website will be the place that you can go to and connect to see specifically what activities will be taking place, what global coalition activities will be taking place, what other activities will be taking place that are in support of the coalition, but they're not coalition activities. Wherever you can participate, you'll start seeing registration links. And so that's a message as much for the international organizations that will be populating these opportunities as much as for all of you that should be consulting there. Our coalition email remained the same, syntheticscoalition@state.gov. You can continue checking in with us.
but we do expect a lot of activity now in the weeks and months to come. So I will conclude this session by thanking you all once again, saying that we will be following up with email communication. We will be continuing to expand participation in the coalition. If you have other colleagues in countries that haven't been able to participate, as we move into the operational phase, this is the time for us to start working and taking action. Thanks to all of the work that you've now done in helping us understand the issue better and frame the solutions going forward. Thank you all so much. Take care, everybody, and see you soon. Goodbye.